theme of this year's World Food Day is social protection and agriculture. Social protection is about helping the poor at the time of most need. Need maybe because of the weather, because of flooding, because of sickness, lack of employment. And social protection is a way to try and bring people through those difficult times. And ওই ফার্স্টে পানি আইছি জোয়ারে পানি আমার ওই দৌড় পড়ে গেছে আবার যে ভাটি সিঁড়ি দিত সেই ওই পাশে ডোয়া পর্যন্ত যেত মানে বিভিন্ন বিশাল কষ্ট হয়েছিল এই পানি উঠে Southwest Bangladesh is prone to incidents of waterlogging. This is caused by silting up of the river beds, by poorly designed roads and bridges, and construction which blocks the flow of water. Life is very difficult for the people living here. The waterlogging episode of the end of 2013 created huge disruption in this part of Bangladesh, near southwest Bangladesh, nearby Shatkhira. And many people were displaced from their homes. বর্ষার সময় ডুবে যায় কাজ তো নেই পেট মহাজন তো ঠিকাতেই হবে হয়তো দেখা যাইতে আমার লাগবে 3 মুঠো আমি খাই 1 মুঠো এইভাবে জীবনযাপন করি এই ভালনারেবল কন্ডিশনটা তো ডেফিনেটলি খুব দুঃখজনক যেখান থেকে ওয়ে আউট একটা হওয়া উচিত And so a scheme was developed with funding from the European Union, from ECHO and from DFID. It was implemented by WFP, the World Food Programme, and the local NGO on the ground was Shushilan. And this particular scheme involved about 500 people, and they were involved in excavating the canal, for which they were paid 80 days' work. তারা WFPর সাপোর্ট থেকে যে ক্যাশটা পেলো এই ক্যাশটা দিয়ে সবাই কিন্তু চেষ্টা করেছে কিছু না কোনো না কোনোভাবে তাদের জীবনযাত্রাকে একটু উন্নত করার জন্য খাল কেটে পাইছি 16,000 আর ট্যানিংয়ে পাইছি 1,000 তাই দিকে হাঁস মুরগি কিনছি গরু কিনছি ছাগল কিনছি হ্যাঁ উপকার হয়েছে না এই যে আমার গরু ছিল না আগে একটা গরু কিনেছি একটা ছাগল কিনেছি কটা মুরগি আছে which helps them to plan. They can make small investments. They can, in terms of growing vegetables or buying livestock feeding, maybe chickens and so on. These are things that help people get out of poverty, not just today, but for the future. And so linking of social protection schemes to agriculture is obviously a very important part of, in rural setting of tackling poverty. After the Cash for War program, beneficiaries will be trained in partnership with the Department of Agriculture Extensions and activities to boost their livelihoods, despite the limited space which they have. The next stage of work will then be with FAO. FAO will be working to look at the more sustainable livelihood options for people in this particular situation. এর ভিতর কুমড়ো শাক আছে লাউ পাশে লাউ গাছ আছে ওই যে গাদা দিছি বিছিলি ওরি ফেলে লাউ গাছ দিছি আমার এই উচ্ছে হয়েছিল আর এই সিম এখনো হয়নি জিঙ্গি হয়েছে ওই পাশে Clearly they haven't got much space. They can't really grow extensively, but so what you see is homestead production, small-scale production, and also there's a need for people to come together and try and pool their efforts, and so that together they can access a market, because one household on its own cannot easily sell into a market. এখানে যদি 10 জন করে পাশাপাশি 10 জন যদি একসঙ্গে একটা বড় অ্যামাউন্ট যদি মাঠে বাজারে নিয়ে যায় তাহলে সে ভালো জায়গায় বিক্রি করতে পারবে তো এইভাবে আমরা এই গ্রুপ করে সমস্ত বেনিফিশিয়ারিগুলো এই 3,000 3,500 বেনিফিশিয়ারিকে আমরা গ্রুপ ওয়াইজ বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে এই কাজটা করব এই স্কিল ডেভেলপমেন্টের এই কাজটা আমরা হাতে নিয়েছি এবং আমরা আশা করছি যে এতে তারা বেটার ইনকাম পাবে Those are the kind of things that will be happening on this project over the next year and a half, following on from this initial social protection work. তাদের ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে এই কাজগুলো করছে কিন্তু আমরা যেটা চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে মডার্ন টেকনোলজিটা এই কাজগুলোর এই মডার্ন টেকনোলজিগুলো আমরা এখানে নিয়ে আসতে যাতে তারা আরেকটু বেটার প্রোডাকশন পায় যদি তারা আধুনিকভাবে এই কাজগুলো করে আরও এফিসিয়েন্টলি করে ডেফিনেটলি এগুলো বেশি প্রোডাকশন দিবে তাদেরকে সব তো নিজের বুদ্ধিতে খাটে না অনেক সময় তো অনেকের বুদ্ধি নিতে হয় সব তো একা বুদ্ধিতে চলে না যে কীভাবে হলো রোপণ করতে হবে বিভিন্ন রকমের কথা বলে দেবে যে এইভাবে এই গাছ রুইতে হয় ওইভাবে ওই গাছ করতে হয় সাহায্য পেলে আর একটু বেশি আমরা উন্নয়ন করতে পারবো ট্রেনিংটা কিন্তু এক জেনারেশনেই শেষ হয়ে যায় না এটা কিন্তু আমি যখন বাবা যখন একটা টেকনোলজি অ্যাকসেপ্ট করলো তার মানে এটা কিন্তু ফর দ্য নেক্সট জেনারেশন এটা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেল এটার জন্য আর আমাকে কষ্ট করতে হবে না আর কোনো ট্রেনারকে কষ্ট করতে হবে না And so we need to find ways to bring people together collectively to work on
the kind of homestead production we can see around us, but also things like crafts and arts and these kind of things which can also be sold as a result of their labor. যখন দেখে যে একটু ভালো করছে, উৎপাদন ভালো হচ্ছে, বা হাঁস মুরগিটা একটু সুস্থ থাকছে, বা গরুটা রোগবালাই হচ্ছে না, কম হচ্ছে, তখন কিন্তু সে খুব খুশি হয় এবং সেই টেকনোলজিটা নেয়। এই পর্যায়টা যখন আনতে পারি তখন খুব ভালো লাগে। With the extra money they make, they can now improve their livelihood and have a better life. They can provide more food for themselves or afford to send children to school or pay for medical treatment. মেয়ের বয়স এখন 10 বছর, এখনো মেয়ে তো আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, তাই একবারে তো আমরা টাকা গোছাতে পারবো না। এই যে এই গরুটা বেশি যদি কিছু টাকা থুতে পারি আর একটা যদি কিনতে পারি, এই গরু বেশি আসলে মেয়ের ভবিষ্যৎ গোছাতে পারবো। এটা মানে বিদ্যুৎ গেলেও তো একটা সংসারের জিনিসপত্র দেওয়া লাগে, সংসারটা একটুক জিনিস। তারপর এখন তো আর মেয়ে কেউ ফ্রি নেয় না, তাদের ক্যাশ টাকা দেওয়া লাগে, সেইটা গোছানোর চিন্তা আছে। তারপরে একটু জমি যদি রাখতে পারি, টাকা পয়সা গোছাই। এই People here are crying out for work. They want work, but the opportunities for paid work in a place like this is very limited. So it really needs some ingenuity and some adoption of technologies and some new approaches. We know, working with our colleagues in the Department of Agriculture Extension, Department of Livestock Services, that there are things that can be done. And the FAO training programme, which is going forward now, following on from the World Food Programme Cash for Work exercise, will be tackling those issues over the coming months to try and really improve the livelihoods of the people in this kind of situation. So it's a link between agriculture and social protection together. Thank you.